సంబంధించిన బేసిక్ స్టెప్స్ ని కొన్ని ఒక 10-15 దాకా మనం స్టెప్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని చేస్తున్నాము. సో మనతో చేయడానికి నీ పేరు అర్షియా. అర్షియా అర్షియా నీ పేరు యశిత. యశిత నీ పేరు నిహారిక. పూజిత నీ పేరు అక్షయ. నీ పేరు శ్రీనందన. నీ పేరు లాలిత్య. సో ఆసియా, యశిత, నిహారిక, పూజిత, అక్షయ, శ్రీనందన అండ్ లాలిత్య. సో మనం ఈ గర్ల్స్ కి సంబంధించిన బేసిక్ స్టెప్స్ ఒక 10 దాకా ఉంటాయి. ఈ 10 ఎపిసోడ్స్ మనము చేయబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఫస్ట్ స్టెప్ స్టార్ట్ చేద్దామా? స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే, పొజిషన్ రైట్. రెడీ? ఈ పొజిషన్ లో ఉండాలి. రైట్ మా మీరు ఒక ఈ ఇద్దరు మధ్యలో ఒకరు మిడిల్, ఇద్దరు మధ్యలో ఒకరు మిడిల్, ఇద్దరు మధ్యలో ఒకరు మిడిల్ ఉండాలి. రైట్, కొంచెం పొజిషన్ ఓకేనా? ఓకే, స్టెప్ ఇలా ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో అందరూ కరెక్ట్ గా ఉన్నారు కదా? రైట్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే హిప్ రోల్. లెగ్స్ ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఈ పొజిషన్ లో ఉండాలి. నడుము ఇలా రౌండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనం రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ కి ఒక 4 టైమ్స్ చేయాలి. మరి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ కి ఒక 4 టైమ్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ చూడండి, రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ కి ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నాం కదా, ఇలా ఫస్ట్ ఇలా రైట్ సైడ్ నుంచి ఇలా లెఫ్ట్ కి చేయాలి. ఓకే, కౌంట్ చెప్తాను. లాలిత్య ఒక స్టెప్ లోపలికి రావాలి కొంచెం. రైట్. శ్రీనందన ఒక స్టెప్ లోపలికి రావాలి. రెడీ. నువ్వు ఇద్దరు మధ్యలో, నిహారిక కొంచెం సైడ్. రైట్. ఓకే, ఈ పొజిషన్ లో ఉండాలి. రెడీ, స్టార్ట్. 1 రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ కి ఇలా 2 3 4. రైట్, వెరీ గుడ్. సేమ్ స్టెప్. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ కి రావాలి. ఓకేనా? ఓకే, రైట్, స్టార్ట్. 1 లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ కి రావాలి. 2 నెక్స్ట్ 3 4. రైట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ దీంట్లోనే ఇప్పుడు హిప్ రోల్ అయిన తర్వాత హిప్స్ ఒకటి చేయాలి. ఇలా లెగ్స్ ఓపెన్ చేసాము, ఆల్రెడీ లెగ్స్ ఓపెన్ చేసాం. నెక్స్ట్ సిట్టింగ్ పొజిషన్. ఇలా యూ షేప్ లాగా రైట్ సైడ్ ఇలా పైకి హిప్ అవుట్. నెక్స్ట్ మరి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా హిప్ అవుట్ పైకి. రైట్ ఒకసారి లెఫ్ట్ ఒకసారి చేయాలి. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. 1 రైట్ సైడ్, 2 లెఫ్ట్ సైడ్, 3 రైట్ సైడ్, 4 లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్. ఇప్పుడు ఈ 2 స్టెప్స్ అర్థమైంది కదా? ఇవి చేస్తారు కదా? ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ హిప్ రోల్, లెఫ్ట్ సైడ్ హిప్ రోల్ అండ్ హిప్ స్క్వేర్ రైట్ సైడ్ 1 టైం, లెఫ్ట్ సైడ్ 1 టైం. ఓకేనా? ఇప్పుడు 2 మెంబర్స్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ నిహారిక అండ్ పూజిత అలాగే ఉండాలి. మిగిలిన వాళ్ళు మీ ప్లేస్ లో కూర్చోవాలి. ఓకే, రైట్. లాలిత్య కూర్చోవాలి. రైట్, కొంచెం ఇప్పుడు దూరం జరగండి, స్పేస్ ఉంది కదా. 2 లెగ్స్ ఓపెన్. ఫస్ట్ హిప్ రోల్. 1 2 3 4 5 6. right, same direction left side. 1 2 3 4 5 6. right, very good. next step hip sway. ఇలా సిట్టింగ్ పొజిషన్ రైట్ సైడ్ ఇట్లా నడుము పైకి అనాలి, మరి సిట్టింగ్ పొజిషన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్లా నడుము పైకి అనాలి. ఓకేనా? రెడీ? 1 లెఫ్ట్, 2 left, 3 left, 4 left. right, very good. next మీరిద్దరు అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇద్దరు. రెడీ? యశిత అండ్ అక్షయ. రెడీ? యశిత అండ్ అక్షయ. రెడీ? 2 legs open. పొజిషన్ ఫస్ట్ హిప్ రోల్ 4 కౌంట్స్. రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ కి రావాలి. రెడీ, స్టార్ట్. 1 2 3 4. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ కి రావాలి. ఓకే, 1 2 3 4. నెక్స్ట్ హిప్స్ ప్లే చేయాలి. పొజిషన్ 1 రైట్ సైడ్, 2 లెఫ్ట్ సైడ్, 3 4 5 6 7 8. right, very good. sit down. next Arshia and Srinandana. ready? position. ఇంకా దగ్గరికి రావాలి. రైట్, ఈ పొజిషన్ లో ఉండాలి. 2 legs open. రెడీ. ఫస్ట్ ఇప్పుడు హిప్ రోల్ చేయాలి. రెడీ, స్టార్ట్. 1
2, 3, 4. And next left. 1, 2, 3, 4. Right. Very good. Next hip sway. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? Very good. Sit down. Next, Lalithya. Right. దగ్గరికి రావాలి. ఇంకా దగ్గరికి రావాలి. Ready? Position. Two legs open. First hip roll. 1, 2, 3, 4. Next left. 1, 2, 3, 4. Next hip sway. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? Very good. Sit down. Right. ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ అందరికీ వస్తుంది కదా? Yes sir. అందరూ ట్రై చేద్దామా? Yes sir. ఓకే. పొజిషన్ ఫస్ట్ మీరు ఎలా నిల్చున్నారో అలా పొజిషన్ లో ఉండాలి. స్టార్టింగ్ మీరు ఎలా నిల్చున్నారో అలా ఉండాలి. రెడీ. ఇంకొంచెం. రైట్. ఓకే. Two legs open. Ready, start. 1, 2, 3, 4. అలాగే లెఫ్ట్. 1, 2, 3, 4. Right. Very good. Next hip sway. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? Very good. So ఫస్ట్ స్టెప్ మనము ఫినిష్ చేసాం. సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.